А, так. Я с выключенным микрофоном все это время сидел. Ек. А звук есть? А, так. Я с выключенным микрофоном все это время сидел. Ек. Окей, задержка у нас примерно секунд 10-15. Или 20. Это задержка платформы Good Game. К сожалению, без задержки, видимо, там не получится настроить. Видим новую игру. Я уже начинал играть тут. Но это чисто тестиком. Нужен персонаж какой-никакой. Тут они все просто деды. Просто абсолютно все деды. Все в возрасте. Так, могу, наверное. Тоже персонаж, который у меня был. Сделаем. Что они все бабульки, дедульки. Даже у чернокожих есть веснушки. Нормальная повесточка. Берем этого персонажа. Нажимаем Ешку. Что кек. Окей. Очки не нужны. Голова, волосы. Окей, оставим дефолтное. Цвет волос. Цвет волос. Ну вот такой. Дальше брови. А, цвет глаз. Цвет глаза надо делать под цвет волос. Это очевидно. Брови тоже. Нет, не слишком седые. Вот такие брови. Оставим дефолтные. That was quite something. I am indeed a student, but I could very well... It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. I'm eager to get to Hogsmeade. A few cobwebs and some dust. Nothing to be... I am indeed a student, but I could very well... That was quite something. It was a few cobwebs and some dust. Выберите сложность. Средняя пусть будет имя, фамилия. Ну тут, как и у прошлого персонажа, пусть будет. В итоге у меня персонаж не поменялся внешне вообще никак. Со свисающей челкой на Коннора был похож, что светлые глаза красиво выглядят на темные. Так, со свисающей челкой говоришь? Это которую? Кто такой Коннор вообще? Это ты про это? А вторая? Это вот это? Кто такой Коннор, блин? А, понял. Все. Ну-ка. Глаза светлые, говоришь, да? Состояние кожи. Идеально, веснушки, родинки убрать. Хотя... Да, убрать. Ну...
Меняется только наличие под глазами мешков. Или что это? Ну ладно, это не сильно разделяет. Цвет глаз светлый. Вот такие. Да тут веснушки в любом случае будут, их не убрать, потому что я мод не установил. I'm eager to get to Hogsmeade. That was quite something. Значит, ну да. Так, ну голос можно написать по приколу второй. I believe I'm really going to enjoy this class. С веснушками A выпусть few будут cobwebs миленько. and some Окей. dust. Nothing to be Окей. concerned about. Ого. Сколько их? Понял. Ну пусть будут, ладно. Так. Ага. Ну-ка. Пусть его имя будет такое и... Ну, пол ни на что не влияет. Так-то я посмотрел, общаги, они одинаковые должны быть. Ну-ка, сейчас глянем. Никаких модов не стоит там. Не, разницы никакой нет, кроме оформления. Хотя... Ладно. Факультет это понятно. Что я выбрал по итогу. Пусть так и будет. По дефолту. It appears we are almost ready to depart. Сейчас 20-минутное кинцо будет, поэтому прослушаем. Как звук, кстати? Игру потише или погромче сделать? I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Ой, я в альтабе сидел и не мог сесть, оказывается. Так кинцо пропускается. Все, понял. Больше так не делаю. Надо будет настроить сейчас тогда, чтобы режим оконный был. Что у меня захват окна все-таки стоит.
Что сразу минус FPS почувствовались. Даже не тестил со стримом комп. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? Надо читать субтитры или не надо A читать new субтитры? student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. To keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do. Hang on! The key! Give me your hand! Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Было перевод установить. Чуть не подумал об этом. О, геймплей начался сейчас. Можно на настройках покопаться, What happened? чтоб я мог ультабаться. Oh, George. I can't believe he... Или нет. What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this Этот port key. старый дед, он очень Why? медленный. Наконец-то. Так, полноэкранный режим в окне.
А, ну да, значит, отляпаться я могу. Здесь, ладно. Что? Зачем мне это нужно? Окей, ладно, пусть будет по дефолту. Частота кадров, калибровка изображения, это ладно. Так, я хотел настройки понизить. Я видел, то, что там она картинка так себе, так, да. Вот здесь, ладно, можно высокое сглаживание включить. Масштабирование. Ой, я все сломал. А, все, видел, разрешение рендеринга есть. А зачем мне это нужно? Пусть будет так же. Full HD качество. Вернуть параметрам по умолчанию. Нет, не нужно. Сейчас посмотрим, что у меня с FPS станет. О, картинка не поменялась. FPS упали. Понял. Ну, вот типа. Так, quality, performance. Это вообще трэш, наверное. Вот так вот. Картинка. Картинка как будто бы не меняется. Потому что на записи должна поменяться. Как это на это выглядит? How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. So, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Ура, наконец-то можно бегать. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten Странно то, что form of он ancient magic. в этот раз в прологе Ancient бежит. magic? В прошлый раз он просто пешком шел. Я пролог проходил целый час. А все, пошел пешком. Hogwarts castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey. И все, ты ничего не сделаешь. Можно я просто уйду туда, вниз? Sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why Не such понимаю powerful логики magic игры. disappeared from the Когда он wizarding бежит, когда world. не бежит. Spoke of the good it could do. But magic is no Все старье different than такое any получается. power. What really matters is the one who wields it. А, сейчас нужно... Is that ice? It's not cold enough here. Что It за appears to паузу be a sort держит? of enchantment. Или подсказка? Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. Как мне это сделать? Тут прицела нет, на секундочку. Используйте камеру, чтобы вращать текущую цель. Ну это понятно. Это во всех Гарри Поттерах так было. Ага.
was a bit rougher than I'd expected. Кажется, после такого падения деда он бы не смог бежать точно. Your one work's improving with every cast. Thank you, sir. Что ты будешь делать сейчас? Можно я камеру подвигаю? Нет? Не дашь мне, игра? We're close now. It's just ahead. Steady yourself. Reparo! Almost there. Сейчас самая лучшая часть начинается. Пролога. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems... Ищите все, что покажется необычным. Вот ваза лежит. Это же необычно, по сути. Ладно, тут пасхалок каких нет. Появилась мне карта, окей. Цель, куда бежать. Игра просто за тебя думает. С другой стороны, это пролог. Так и должно быть. Сейчас дед должен переместиться мгновенно. Enchanted crystallized По stone. идее. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Так и... А он бежит. Лучше бы его тпхнуло. How odd. Ага. Why would someone have planted that enchanted stone here? Он не имеет текстур, понял. How is there a room behind it? What room? Куда ты бьешь в сторону? There's that glow. И где-то. Like the glow on the portkey container. Самодействие с магией. А, ну, кнопка F. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Hello? Вы тоже так же боитесь людей? Проще же крикнуть что-то, чем покашлять. It can't be. Just a moment. Ooh. Но если испугаешь, то там же ничего страшного не будет. To Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. Потом будет человек шугаться всего. Окей, ладно. Значит, запомним информацию. На самом деле, когда первый раз я эту тележку увидел, я офигел просто. Тут как бы невозможно не высунуть руку. Особенно учитывая то, как двигается этот механизм.
Но это уже духота с моей стороны. Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes Чё, away Кэлен all закурил? enchantments. Или что сейчас It's было? a security measure. Experienced the thief's downfall Ладно. before, have you? Heard of it? Пустили этот момент. These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? На самом деле, на таких американских горках я бы покатался. Прикиньте, гоблин столько лет работает здесь и чуть ли не каждый день катается на такой машине, на таком механизме. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw in the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Есть кнопка пропуска пролога. Не пролога, а катсцена. Here we are. Тут вся игра катсценами забиты. Это, кстати, первый синглплеер, который я прохожу. До этого я не проходил. When was the last time this vault was accessed? Потери A goblin кадров. has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, Я no хочу one has бежать, visited Vault просто 12. вперед бежать. And Можно till быстрее? today. Vault 12. Thank you for your help. Что-то как-то по-ЧСВшному звучало. Вроде отблагодарил, а вроде так ЧСВшно. Шок просто. Какой твой гоблин, никто для него. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Это все потому, что он ЧСВшно поблагодарил его. That was certainly По-любому. unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. От меня это как-то зависит? А, да, зависит. Понял. Что видишь, что он автоматически идет. Revelio. У меня сложность I средняя. saw something. Move a bit closer and происходит? try again. A door. Well, Да that's a ладно. start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portal. Нифига себе, он один раз открыл портал и теперь знает, как открывать порталы. Нифига себе, он способный ученик. А то-то говорил, то, что Гарри Поттер избранный еще. Ты меня обучишь этому заклинанию? Или мне юзать эту кнопку? Earn our way out. Do you think this is some sort of test? I do. But the system is built around the way out. It doesn't expose you see a way to... I do. This is some sort of test. I do. Earn our way out. Do you think this is some sort of test? I do. I suspect it will be some sort of test. I do. But the system is built around the way out. I do.
But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor Какой to же там change. мультсо сейчас That на стриме? statue. What statue? I see some sort of statue, but Тем only as a более-менее, reflection ну, in the вот floor. картинку посветлее как будто бы сделать. There must be something to that reflection you're seeing. I presume this is what you saw reflected Revelio. in the floor. It is. The Нужно reflection's still картинку there, but the посветлее statue's сделать, position's скажи, not я much. сделаю. Wait, when you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Можно стартануть. Да, от меня никак не зависит, мне просто нужно вовремя пробел нажать. Да, это если в отражении экрана вижу, все окей. Окей. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards Как me. оцена я не It смогу это does сделать. follow the light. Нет, я в принципе что-то не могу. Да, пока этот пролог идет, не получится. Lumos. Еще один должен Revelio. быть. Или нет? Нет. Lumos. Что делать дальше? Вот так ты работаешь, да? Куда он это знает? Опа. Давай мы качество говорю. Сейчас. Где это? Подожди. Вот калибровка изображения. А тут что-то есть? Вот так, наверное. Как видно теперь? Нормально видно на картинке после настройки? Или еще ярче сделать? Ладно, я уже что-то надавил. Ничего не изменилось. Окей. Я могу еще ярче сделать. Калибровка изображения. Если так. Что происходит? Понял. Так, что-то поменялось? Ну-ка. Так, да, так видно. Может даже еще это сделать потемнее. Это слишком ярко.
калибровка изображения. Где-то вот так вот, наверное, ставить. Сейчас глянем. Stay close! И так лучше или как было? Professor! Professor Fig! То есть оставить это, Professor, where are you? то, что я сделал, 75% яркости. Окей, все. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Пока пролог мы спидраним. Ah, that's where they're leading. That Что я его glowing проходил. Но желательно как можно быстрее пройти. Потому что это самая скучная часть. Lumos. А нужно сначала так Suppose сделать. I'm on my own this time. Сюда встать. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Ой. О, вот это реакция, конечно. Удерживайте Q во время применения протега, чтобы контратаковать и глушить врагов заклинанием остолбеней. Он... Атакуйте. Я готов. Не то убьешь. Ой. На самом деле ощущение складывается то, что на шестом чувстве ты так отражаешь удары. Что дальше? Я все сделал. Так, Lumos. куда идти? Вперед. А, как мне перестать бежать? Я хочу идти, например, сейчас. Не идешь. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Follow my lead. Сначала такой же вопрос был, но, видимо, логика авторов игры такая. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. your ability to see what others cannot will not be enough, Percival.
We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't... А в обычном Гарри Поттере тоже была древняя магия или нет? I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Я и не играл в Гарри Поттера. Да я только первые 3 части, по-моему, смотрел ГП.
Пролог завершился за 40 минут. Вот эта игра, конечно, по ощущениям будет душной. В прошлый раз я целый час просидел. Ой, а что у меня с ФПСами? Good. We haven't missed the Куда sorting потерялись ceremony. кадры? Что такое? Что происходит? I'm no expert, but that seems Понял. Игра не оптимизированное говно. I need to Сейчас study всё this locket нормально. as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Есть кнопка Thank you. пропустить. Ready for the sorting ceremony? Сейчас самая худшая часть начала игры. Да, без кнопки, Phineas, разумеется. Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Хедмонстер. Скобка директор. Пон. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Я второй раз смотрю, но уже знаю, кого можно выбрать. Тут же 4 факультета, и все 4 они выбираются на основе качества. One more to be sorted. Я уже проспойлерил. Welcome. You're just in time. Have a seat. Но я, скорее всего, Слизерин выберу. Ну, типа зеленый, потому что. Не знаю. А этот. Гриффиндор, по-моему, называется. Он как-то. Цвет не нравится. Коричневый. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions, certain expectations. Скорее бы начать учиться, или скорее бы следовать за мной. Окей, пусть следовать за мной будет. Что это интереснее, чем учиться. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... На самом деле, они могли сделать тест из 30 вопросов. I detect something in you. A certain sense of... Тут, типа, ты отвечаешь на 2 вопроса. То первый вопрос ни на что не влияет, а второе... Вот это вот Гриффиндор, это Пуффендуй вроде. Я не знаю кто, а это Слизерин. Is it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. Подтвердить выбор факультета. You belong in Slytherin. Это все так неестественно улыбается. Шок просто. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled.
Enough! It's not as though I've banned flying altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Он мог просто сказать: вы свободны. Вместо этого он повторял одну и ту же фразу дважды. Пишет Токсик. Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. Это типичный студент, который говорит: я буду учиться, и в итоге нифига подобного. Very well. Aspiration. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. На этом я закончил в прошлый раз. Как будто бы надо яркость уменьшить. Я не знаю. Я вот смотрю на стриме с телефоном. Вроде как бы хочется уменьшить. Очень сильно не хочется. Вроде бы и не надо. Вроде надо качество подтянуть как-то. То есть битрейт увеличить. Битрейт я тоже могу увеличить так-то. А ну, кстати... Да, это просто игра не оптимизированная. Картинка по-разному. В разных этих локациях. Где-то светлее, где-то темнее. Ну, давай уменьшить чуть-чуть. Где-то. Калибровка изображения. Вот так вот сделаю. Если нужно будет увеличить, напиши. Lumos. Ну-ка. Сюда можно пройти? Да, можно. Я понимаю, у всех комнаты одинаковые. Секунду, что это? Замок. А, замок. Ладно. А дальше, если пройти. По-любому можно будет сюда вернуться, открыть чей-то сундук, смотреть, что там лежит. Найдите свою гостиную. Ладно. Пойду проходить по этому. По сюжету, так сказать. О, прицел есть. Обалдеть. Обалдеть, есть прицел. Этот самый новичок. Наверное, когда начинаешь учиться в Хогвартсе с 5-го курса, это странно. Интересно, откуда таких присылают? У них всегда больше, чем тому бедняги из министерства, которого сожрал Дагон. Длится церемония распределения под самый конец. Надо же обладать такой самоуверенностью. Ладно, я устал читать. Ты дергаешься? А, нет, показалось, ладно. Ты кто? Can I help you? Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. Так, это ни на что не влияет, по идее, поэтому пусть будет это было захватывающе.
quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. Что ты What читал? book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. Токсик. Не стал делиться информацией. Might want to think that again. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. They should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Блин, у всех лица такие, не знаю, как правильно сказать, безэмоциональные в катсценах. Что ж, милуш, мы справились сами. And I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Ha, not the way I fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kogawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Что ж выбрать-то? Давай все вопросы зададим. You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Окей. И последнее, наверное, да. Че у него за крылами? Он слепой? Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. Ha! You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Нравится этот чувак, надеюсь, он не помрет. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Я обзоры не смотрел, прохождение смотрел. Че, уже все? Я так понимаю, ночь прошла, и ты идешь знакомиться с утра, а с этими сокамерниками в общаге ты как бы знакомиться не хочешь. Такой базированный. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here.
Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical У нас же тоже Education есть at the такие Ministry, экзамены или нет? we've devised something extraordinary to ensure your success. Надо озвучку установить будет потом. Here you are. Прикинь, просто в реальности ты проходишь подобный тест, тебя определяют на завод уборщиком. И что ты дальше будешь делать? Тебе судьба предписала, точнее не судьба, а тест предписал стать заводчанином. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be Да, у него wise to руки take full трясутся. advantage of this Он сам exceptionally трясется весь valuable полностью. resource. Ты куда книгу спрятал? Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. У нас в школе было что-то подобное. Ну, у нас тоже было. И в универе тоже было что-то. Ну, как бы, как видишь, я сижу в сундук факультета, что поместить-то? В общем... Почему ты не можешь бежать, блин? Начинается интересный геймплей. Вот, короче, у нас тоже в универе было, но это все такое себе. В итоге-то... Соберите просто. Ой, надо было прочитать. Нафиг я скипнул. Как мне открыть теперь? А, вот, эскейт открыть руководство. Что получено в результате прохождения испытания повышает уровень и силу. Вашего класса отслеживает текущий прогресс прохождения. Поверите мне, чтобы продолжить. Страница руководства. Вот, первую страницу я получил. Внешний вид снаряжения, очки с регалиями, Хогвартс. Так они же по дефолту доступны. Как мне опять открыть? Подожди. У меня, я вижу один уровень. Снаряжение. Предметы для рук. Можно перчатки надеть. Ок. Аксессуары для лица. Убрать. Головные уборы. Пойдет. Шейный аксессуар. Это что? Почему шарф не факультета? Есть плащи и мантии. А их можно снять просто. Неинтересно. Ряд. Инвентарь есть коллекции. 1 из 20. А то есть я могу любую страницу сейчас открыть или нет? Подожди, я вижу 1 из 150. А где-то одна единственная страничка. Вот она. Вот написано. Нашел. Эта статуя изображает Кельпи, водяного демона-оборотня, родом из Ирландии и Великобритании, который обычно принимает форму лошади с длинной гривой. Самый крупный Кельпи, о котором когда-либо сообщалось, это лохнесское чудовище в Шотландии. Да, просто да. Испытания. Вижу. Все, закрыли. Задание есть. Добро пожаловать в курс. Требуем мы уровень 1. Вот ладно. Все. Что дальше?
Clever, Я вижу, isn't it? сундук двигался. Keep your eyes open for more opportunities like Что that, подожди, это чисто. inside and outside of the castle. Понял. Как будто бы ждать не будет. Что ты... Как ты... Ладно, допустим. Lumos. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Открыть карту. Продолжить. Сюда я можно. Что мне нужно сделать? Такую теплицу. Где библиотека? Пристройка библиотеки, чтобы продолжить. Вот это? Блокировать точку с летучим пламенем в центральном зале. Смените карту с помощью AD. Проверить точку с летучим пламенем в центральном зале. Используйте пробел. Зачем, если я могу просто ткнуть? And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Да, я понял то, что это центр. Самка. That should be all for now. You'll be expected to attend Всё? both Charms and Defense Against the Dark И Arts всё? classes today. Зачем And мы сюда I'd шли? like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Что такое You Хогсмит? mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems.
Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up Слишком много на себя берешь, женщина. Очень много берешь на себя. Не хочу на уроки ходить. And I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Ушнила. Окей, М открыть карту. Зачем? Что нужно? Символизирует основные задания. Выполнять. Приднимись по основной истории. Но возможности заработайте опыт. Пон. Если можно выполнять задачи профессоров или в качестве награды за задание. То есть нужно учиться в любом случае. Защита. Левиосу и акцию. Ну-ка, сначала на защиту заклинаний пойдем. Ну, я выбрал. Что дальше-то? А. Надо ПКМ нажать. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. То есть в любом случае придется учиться. Sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Куда идти? Сейчас черный комбат нажав. Открыл дверь. А, он автоматически туман накладывает? Серьезно? Как это пофиксить? Мне это не нравится. А если убрать зернистость? Что-то поменяется? Вообще ничего не меняется. Да, ничего не меняется. Ладно, включу на всякий случай. Чтобы было как было. Ну, let's go, пошли. Почему я портала не могу использовать? Почему не придется пешком бегать? Так, подожди, тут ближе я вижу. Замок уровень 11. Понял.
Могу так пойти. Задание начать. Что с FPS-ами происходит, я не понимаю. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. И все. Если по помощи направить тебя по контрсилу, чтобы защитить. То есть это все обучение получается, это все пары. Это неинтересно. Levioso. Now, let's try something a little larger. Самое первое, чтобы поскорее свалить. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Ага. Remember, Это что? Это... is a weak opponent, as Master Pruitt. So, now the basic cast. Well done. Levioso. Что ты хочешь от меня дальше? Я хочу тебя отпустить. Я не хочу. Ну. Алло, как дальше продвинуться? Нужно было сломать это говно, что ли? But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Ага. Ты ждешь, типа. Nothing lucky about it. Он перезаряжаться может. Ну, понял все, короче. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing. Мне кажется, эта бабка что-то знает. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that
That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. Спасибо, I Сан. enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Моя In первая fact, дуэль. it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, Максимально but I know честно better. быть. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Это не обязательное Till next time. задание. Это кто? Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Что происходит? А, все, я понял. Опыт дали. Когда его можно использовать? Наверное, никуда. Надо карту открыть. Это побочное задание, это... Ладно, это потом нужно. Сначала заклинание второе выучить. Потом пойти на побочку. Что? What are you up to now? Что скажешь? Тебе вообще насрать, я понял. Подожди, я же поставил ПКМ на это место. Куда мне идти-то? Наверх? Наверх. Понимаю, что с FPS происходит. Эти духи просто вечно. Сундук, если вижу. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of Кажется, я бы с таким преподом не смог ужиться. and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Нафиг я сюда пошел. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now.
Ну, это мы уже научились делать. От меня никак не зависит. Она автоматически может пройти. Главное, чтобы мышку вести по траектории. That is not bad. Хотя где палочка? Swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Значит, Well, все? as you all seem to have the basics down, and it is an Вот это пары, exceptionally lovely конечно. day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Я не хочу за тобой идти. Ты слишком неприятный. У меня большая часть Спартаки проходит, на самом деле. Нас отпускают после всякой фигни I've always мелочной. found that Но fun один goes фиг. hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. Hmm? So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Hmm? Eh? Что делать? К сожалению, посмотрел часть геймплея. В чем я с... Very simply, cast Accio on one of the Ай, какой ужас. Я понял, что не так. Где настройки? Подожди. Надо так делать. Игра не оптимизирована, но картинка не особо поменяется. relinquish your charm at the last possible moment. А, подожди. Я тупанул чуть-чуть. Так. Что из этого можно? Туман можно на минимум поставить, наверное. Качество материалов. Кочегу высокий же поставлю. Так я оставлю, короче. А я понимаю, у меня просто игра не Think of this оптимизирована. like gobstones. Accio, but instead of throwing them, that's it. Not to worry. Very good. Ну, Ладно. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Это мем? Onai, would you care to give our new student a bit of a Я же ни challenge? один шар не Come закатил. on up. Какая очка Слизерину. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing Так, red. я синими. Yes, sir. Давай, быстрее. Окей, ну. Ага. И что ты мне предлагаешь? Давай, ну. Трэш. Let us see this. Как не помешать тебе? О. Да ладно. Да не может быть. Это читы. Куда ты так сильно тянешь? Well done. Последний шар-то должна не этот выкатить за... Окей. That is how it's Здесь мне done. нужно 30-ку выбить. Я хочу еще, я еще хочу. Ну, ладно. Поле призывателя ничья. Интересно, что с этого будет.
Let us make this a bit more interesting, shall we? Допустим, я не хочу играть. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. Слишком дерганая картинка или нет? На этом. Да, есть чуть-чуть. Чуть-чуть надо настройки убавить. Сейчас сделаем быстрее. Так, я уже понял, что качество там можно добавить, качество материалов. Ну это ладно. Качество неба можно убавить. Нет, это не сильно влияет. Растительность можно убавить. Постобработку высоко ставить. Тени можно убавить. Текстуры высокие, дистанция образует. Также качество обитателей ставить. В принципе, с этими настройками должно быть попроще. Да, чуть плавнее стало. Чуть-чуть. Ну, докатись. Хорош. Мощно. А почему он дальше катится, я не понял. Это ж скрипты? Так нечестно. Ну. Куда ты прицеливаешься? Тебя там читы. У меня 20. У меня 0. Так нельзя играть. Да, нет. Ладно, буду знать. Играть в следующий раз я не буду в это. Very good, both of you. Well done. Неприятная ситуация произошла. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Мне сейчас вешный нужно ответить то, что я поддался. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Я справлюсь. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. Wagadu? My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. То есть ты приехала с Африки и прекрасно говоришь на английском? Ну-ка. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. Ладно, это неинтересно, мне больше на твою школу. Before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Спасибо про заказ. Nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Профессор Ронан. Until next time. А, это тот дед. Of course, you can use a word if you would. If you're so inclined. Ты спишь? You'd be using clothing, to be precise. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match.
Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Что дальше? After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that. Cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Ладно, это нытье. Так. Скейт, открыть журнал заданий. После урочное занятие от... Ну-ка, я хочу сюда. Веди меня сюда. Что он там подготовил? Что ты там говоришь? Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Так, ответить по-честному или как добрый человек, потому что человек реально добрый. Давай честно. Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. Пон. Ты под чем, мужик? Еще в текстурах провален. О, перекат есть. Обалдеть. Как сесть? Как присесть рядом с ним? Он реально под чем-то. Смотри на его глаза. Что с ними происходит? Ну-ка. All of my siblings have finished at Hogwarts. Nice to be here on my own for once. Это более-менее адекватные люди. How nice to see you, my young friend. Это неинтересно. Да, мне прям вниз идти. Я тебя не толкнул, я тебя не тронул. Что за выражение лица? Он. Так, значит, идти дальше. Так, так, так. Сюда, наверное, да? Что-то камера не особо нравится. Замок уровень 1. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as for only one time per week, I can plunge the boys' lavatory, not for the meek. These peeves will make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. Да ты же призрак, просто пройди сквозь него. Вот я же могу так же сделать. А где? Ты еще книги выкинул, да? Don't do that. That's not necessary. Что тут? А есть тут гоблины или нет? Ну-ка. Надо просто смыть. Интересно. Сундук. Деревянные очки с посеребрением. Нафиг очки вообще нужны? У меня персонаж под очки. Так. Делает вид то, что не видит. Даже так делает то, что не видит.
Капец, Гриффиндор ЧСВшная получается. Опа. А, это значит, я могу поднять. Да. И руководство. Так, снаряжение появилось. Главные уборы. Ой, нет, это кринж какой-то. Испытания, задания. Это ладно. Вот страница руководства. Соберите. Подожди, я ж только что взял вторую страничку. Где мне ее посмотреть? То есть мне просто нужно поговорить, если у нам... Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. За это It's our дает. way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. Не очень интересно, но... Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the Давай ring. попробуем. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Кек просто. Пробивайте, желтый используя такие как левитационные чары, привязка к цели, капслок, стрелка без представления, нажимаете между целями при использовании привязки. Стрелки нажимать. Здоров лишь. Окей. А, так. А, понял. Они даже не дамажат. Что ты сделал? Супер изи. Что за приз-то? За что я сражаюсь? Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Я не согласен. It takes time to organize Что these за duels, приз? but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Нет, я не загляну больше к тебе. Так. Раз ничего не дают, то нет смысла, наверное. Надо испытание открыть. Задание. Ладно. Где эта карта? Карта найм открывается, точно. Мне нужно пойти сюда. Отслеживать. И нужно найти портал, во-первых. Вот он. Вот сюда. А, так вот же он. Handy resource indeed, your Как мне... field guide. I'm most pleased to be included. Я у портала. Можно мне переместиться вот сюда? Да, все. Разобрались. Есть не на улицу.
Что? Сюда иди. Куда летишь? Алло. Ага. И что? А, то есть странички так и будут летать, да, здесь? Че это такое? Что с этим делать? Бросил кубик. Слушайте, нужно огонь взять. Пошли дальше. А, все равно на улице придется идти. Опа, котик. Что ты убегаешь? Ладно. Ну-ка, не убегай. Он умрет или нет? И погладить, естественно. И что мы против насилия над кошками, над домашними животными? Ну-ка, тут что-то было. Это Поттера на дворе, да. Снабжение верно служит местом отдыха собрания студентов. Это интересно. Ну-ка. Тоже что-то видно. Тоже что-то есть. Тоже что-то есть. Я вон вижу, что-то подсвечивается. А, так. Странный куст. Не имеющий текстуру, окей. Забрать эту штуку и начать задание. What about the room, Professor? I was thinking the same thing. Что за гоблин? На этого похож, на препода. Профессор Фиг или кто он там. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Нет, конечно. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Работать еще больше. I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. You shall find the time. You'd be astonished to know just how much you don't know. Душнило просто. Professor Ronan will meet you outside momentarily. Зачем я к ней пришел, если там другие профессоры будут Regarding the преподавать? trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. Давай пошли же в Хогвартс, я хочу палочку купить. Well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley.
We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. У меня почти Ollivander пальцев is в a мониторе. genuine craftsman Он будет and протереть. highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe. Знаешь, еще что интересно? Он же еще свои вещи I shall выронил. explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Где он их купит? Шопинг будет или не будет? Я был бы рад, если была внутриигровая валюта, которую можно было фармить и покупать одежду. Although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit Да, to с the village кем-нибудь with a из classmate. одноклассников Help you get пусть your поможет bearings. вам сориентироваться. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Себастьян или Нати? Так, ну пусть будет так. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow. О, как же она Once you've finished просто... Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the Прям castle хочется door. скипнуть No катсцены time с to ней. waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Да, местный Малфой. Факт. Поговорите Ронану, чтобы получить свою первую задачу. Дальше это тип, который дает вам пристрах, и после выполнения уничтожить использовать новые награды. После выполнения вашей первой задачи становишься чар или пара. И выполнение других заданий. Опа, еще один китик. Или это тот же, но поменял шерсть. Так, я тут вижу сундук. Где он? Тут вот сундук есть. Revelio. Accio. Levioso. Ладно. А, плевать на сундуки. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Нужно Why эти must I задания? first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just Ладно. that. Это Such типичный experience душный is препод. invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. Куда идти? Я хочу в This is the Хогвартс. right area. I wonder where the flying page is. Revelio. Levioso. А вот она. Revelio. Accio. Got it. The flying page must be around here somewhere. Revelio. Что загадки проходить? If only a new student were to help me with my sad predicament. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. I'm sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here. Что этот? I wanted to make some В new Гарри Поттере friends, тоже была and so I brought такая my collection down девочка. to the common room. My gobstone collection, that is.
I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Трэш какой-то. I haven't much interest in a game that sprays you with odors. Only if you lose, which I never do. Or at least, not often. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Как мне избавиться от этого? Зачем я вообще с ним начал говорить? Я не хочу уже, отстань, пожалуйста. Окей, я... Как выйти отсюда? Sounds as if you caused the smelly situation and they responded accordingly. I didn't make the rules. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year. Я хочу отказаться, это побочное задание. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. Все, я... О боже мой, я взял побочное задание. Ну-ка, я хочу основное выполнять. Мне побочное нафиг не нужно. Я камни собирать не буду в этой жизни. Видимо, придется, раз взял задание. Кринжатина полная. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Вот здесь есть. А, подожди, это что? Алло. Алло, ты почему не можешь тут пройти-то? Тут проход, мужик. Почему я какое-то говно взял? Опа, плюс левел. Найдите плюс... Как мне от задания отказаться? Я же вижу, вон она. I trust the preliminary tasks. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charm. Да, широкий, правильно говоришь. Mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a Я conduit хочу of your стартовать. magic. Давай быстрее, 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 быстрее. Ну. А, давай, ну. Что так долго-то? Так, ладно, надо камни собрать тогда. Объектов, элементов, сооружения. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Я же вижу тебя. Revelio. Accio. Как мне тебя... Как мне тебя забрать-то? Как мне наверх забраться? Как туда попасть? Я вижу камень. Окей. Один, да. Ну ладно, мне тут показывают, как собрать куда. Пройдем уж эту побочку. Разстряли. Вот здесь что-то есть. Где-то здесь есть камень. Или не здесь. Где-то ты пискнул, я слышал. А вон она. Идем дальше. Наверху? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones.
Revelio. Accio. Что там? Ну-ка, мне интересно стало разобраться. Да, поднимайся уже. Ты столбал так медленно ползти. Accio. Lumo. Levioso. Levioso. Reparo. Accio. Видимо, пока еще рано. Ты кто? Подумай просто спрыгнуть туда. Осуждаю, конечно, такие вещи. А, как... Чему ты не спускаешься? О, боже, как спуститься? Окей, наверное, вот так вот. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Зачем вообще за это взялся? How nice to see you, my young friend. Не хочу я с тобой разговаривать. Так, надо идти сюда, на второй этаж. Дальше снова идти наверх. Кадры, конечно, теряются. С этим ты ничего не сделаешь. Башня Когтеврана. А, вот. 4-й факультет Когтевран, точно. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Levioso. Reparo. Так, подожди, как мне тебя забрать-то? А, так. Levioso. Для чего я эти странички собираю? Так и не понял. Ой, я думаю, все. Смерть. Бросить кубик. Ладно. Опять эта конченая загадка. А, так подожди. Где? Где? Слышал же. Вот там, что ли? Нет. Ладно. Эй, просто по стрелочкам пойду. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. What are you up to now? Где? Кек. Здесь где-то есть шар. Вопрос где? А, вон он. Нет? Нет, не он. Подожди, это люстра. Revelio. Он показывает все, но не этот шар. Ты же спрятан. А, кек. Вот он. И последний камень где-то есть вот здесь вот, значит. Revelio. Вот здесь. Нет, тут почти, где он? Он светиться должен. Вон он. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her.
You can't imagine how inconvenient travel was before I Как invented использовать, blue я не powder. понял. А. Офигеть, я пробежал. Так, мне нужно сюда, на улицу. Ой, прошу прощения, если это было слышно. I hope you've had more luck than I did tracking down my gob. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Нет, я I'm оставлю их afraid себе. I've decided to keep them. That'll teach you to stink up your classmates. What? You'd keep my prized collection for yourself? Ладно. I'm only teasing. Of course you can have them. Нафиг мне эти камни нужны. Thank Merlin. You had me worried there. Now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a Я game. точно не буду. Ужасная That's a идея. horrible idea. No one wants to get that awful stench all over them again. Why not? Gobstones are splendid fun, and now everyone knows the rules. Very well, off I go. Wish me luck. Мне за это что-то дали? А, я вижу, что какой-то Поттера дали. Вот это интересно. Надо инвентарь открыть. Вот он. А, нет. На весне. Мне ж только что что-то дали. Какой-то футляр. Где мне его посмотреть-то? На решениях, что ли? Нет, не тут. Это намекает снаряжение. А дальше что? Перчатки? Нет. Какая свиная почта нафиг. Не покажешь, что дали или нет? Ладно, го дальше просто. Опа, перчатки. Даже еще есть побочка. Шар с символом факультета. Страница руководства. Так, надо перчатки надеть, они хп дадут, по идее. А где перчатки? Скам. Просто скам. А. Вот эти вот. А вот эти красные не лучше выглядят. Вот в Хогсмит надо идти. Нет, ну мне ж реально что-то дали. Я ж не успокоюсь. А, в коллекциях может? А, нет, это перчатки, это не то. А здесь может что-то. А, это то, что я собираю. Руководство. А, вот. Вот оно, рукоятку дали. Нашел. Я пошел отсюда, пожалуй. Я телепорт не юзаю, почему я иду пешком? Опа, вижу, он светится.
Я ж брал свиток, Not алло. at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. Ладно. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Короче, покупаем палочку, и на этом я заканчиваю стрим. На свитке не появилась кнопка Т. Да, нет, она появилась. Просто я цель не ту выбрал. Ой, они что-то слишком запоздало прогружаются. Трэш. Ну, пошли за тобой, бежим. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Серьезно, весь этот путь бежать пешком? Издеваешься, что ли? А. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who Ой, напоминает улыбка этого чела из дорамы. Может быть. Он улыбится. Или нет? Нет, только когда бежит, получается. Кто-то что-то видел. Нет, не видел. Показалось. Я нажимаю Shift. Можно побыстрее бежать, пожалуйста? I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Окей, давай, жду. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh, what's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Интересно. Ладно, давай соберем так, чтобы быть. Так, короче, год, секунд 30 перерыва. Пойду воды налью. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Так, я вернулся. Продолжаем дальше идти в Хогсмит. Там, по идее, мне сказали, FPS должен упасть. Посмотрим, насколько сильно. Надо забрать сразу эту штуку. Точно нельзя? Ладно, потом скажу. Потом обязательно забегаю. Ты идешь или не идешь? Встала и стоит. Lumos. За теми холмами, говорит. Капец, как долго идти.
I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? Hmm. She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. How many letters do you think come in and out of Hogwarts every day? I need to catch up on my letter writing. I think my owl's getting cobwebs. Owls must be incredibly intelligent to deliver all those letters. Мои обычные диалоги с друзьями. Максимально душные, максимально такие. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Me too. Я тут что-то вижу. Пушиш, что? Эй, не надо, давай без этого, без красных штук, надписей. Я иду уже. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Levioso. Poor Mr. Moon. A demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. По пути лутаемся. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Ну да, и сразу пешком идти. Я хочу бежать. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeyduke's. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... a new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Давай, сразу делаем палочку тогда. Enjoy yourself. I will see you soon. Окей, чтобы открыть карту, мне нужна палочка. Сюда идем. Это что? Замок, уровень 11. Или там что-то... Подожди. Я ж поставил в этот... Сюда. Merlin's blooming beard. Not again. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes,
About time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. Я так понимаю, можно настраивать палочку. Here, give this one a try. Или нет? Well, go Видимо, ahead, нет. swish. Кек. How odd. Once more, come on, really swish it. Разнеси магазин. Oh dear. Ладно, Well, жаль. this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Вот эта палочка получше выглядит. Oh, goodness. Понял. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Почему он все зеленые коробочки достает? I think you might be the one. Here. Take it. Самая дефолтная? Спираль, ну да, самая дефолтная. Что мне тут? И стиль палочки. Классика серая, тепло-коричневая, светло-коричневая, ментово-коричневая, темная. Это вообще камень? Не знаю, вот это получше выглядит. Знаешь, типа древесины. Это что влияет? Окей, пусть будет бузина. Чисто за счет этого. Пусть будет 13 дюймов, гибкость. Средняя. Ни на что не влияет, короче, ладно. Пусть будет вот так вот. Нет. Да. ЦЗ. Пусть 12 дюймов, бузина и... Палочки с тем, что вызывает мощную магию, стабильную магию и широкий спектр магии. Я это уже прочитал, мужик. Я нажал купить. Конченая палочка, хожу. Да, видел. Сейчас посмотрю. Ща, подожди. Катсцена закончится. Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance.
Окей, у меня есть палочка. Ща. Альтабаюсь, смотрю твоего персонажа. Я что могу? Так. Свойства. Обшор. Вот так. Окей. Указать. Как мне заставить персонажа улыбнуться? Видимо, никак. Ладно. Потом как-нибудь. Когда он улыбнется. Что в сундуке лежит? Тут есть валюта. Мне 59 этих. 59 золотых монет. Теперь вопрос, где заработать денег? Мне что-то лагает, тебе не кажется? Ой. Нужно карту открыть. А куда мне нужно идти? Варианты и свитки. Зелье, волшебная брюква. Пошли туда. Не имеет текстур. Что тут? Тут что-то есть. Почему уровень 11 замок стоит? Но у меня просто этот монитор на 144 Гц, а у меня FPS чуть меньше, чем должно быть. Так, я дурак. Короче, еще надо было поставить, чтобы картинка была плавной на ютубе. Вертикальную синхронизацию надо убрать и заложить частоту кадров на 60. Вот так вот надо было сделать. Тогда на ютубе картинка будет плавной. Что у этого брать? Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here. Наверное, это Британия не всегда знакомятся друг с другом. I'm afraid I haven't yet, sir. But you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Что у нас есть? Купить и купить. Нужно держать. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Нифига себе, все дорого. У меня 59 рублей всего. Я могу продать. Очки дают защиту? Что? Но очки мне не нужны, объективно. Это тоже мне не надо. Шар дефолт и кепку тоже обязательно, чтобы нужна была. Оставим. Так. Что тут? Мантия. Опа. Это интересно.
Так, стоп. Снаряжение. Белая мантия. 5-й уровень нужен. Что где-то родить 5-й уровень прямо сейчас. Так. Тут 11 уровень нужен. Здесь тоже какой-то уровень нужен. Что за кринж? Подожди. Он летает, свиток. Мой уровень летит. Ну-ка. Что за ним? 4. Да, все, хорошо, 5-й уровень. Но должен быть 5-й. Как выйти? 4-й только. Что-то пищит. Что-то есть. А, понял, что есть. Офигеть, сколько тут лута. Окей, поели. Это чё? А, понял, это пока рано. Пока не готов пить. А чё, опьянения нет? Жаль. Я просто это лжил. Чисто поесть безвозвратно. Тут что-то есть. Перчатки без пальцев из красного дерева. Окей, надо с ним поговорить. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Может потом получится использовать зелень. Это что? Он. Замок уровень 111, чё? Вообще так много. Так, ладно. Надо сохраняться. И завершать игру. Как мне сохранить игру? Вот сохранить игру. И завершать стрим, потому что я относительно уже долго стримлю. Я устал, короче. Ну вот,
Спасибо, что зашла посмотреть. Завтра я также буду стримить, я тебе напишу, если будешь смотреть. Ну так ты можешь написать, какое время ты можешь быть свободной, я будем вместе так проходить. Все. Спасибо, пока. Все. Окей, понял. Все тогда, пока. Так сделать, чтобы картиночку поставить потом. Теперь точно